Welcome to the 5th Plenary Assembly of the Global Network on Electoral Justice. And let us be introducing our Master of Ceremony for this event, Dian Ariswari. Thank you so much. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, may we greet you all in the Balinese way of Om Swastiastu, which means that may health and also prosperity always upon us. Good morning, I'm Dian Ariswari,
and it is indeed an honor for me to be able to standing in front of you to be the master of ceremony. And now, ladies and gentlemen, to start our event this morning, as our gratitude to the Almighty God for His blessings upon us, let us now have a silent moment for a while. And this praying session will be conducted in the Hindu's way. Please. Well, ladies and gentlemen, let's pray to the Almighty God and let me lead it in the way of Hindus. For others, you might deliver it based on your own beliefs. Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namosidam. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Om Aditya Sya Param Jyotir Rakto Tejo Namostute Sweta Pangkajo Madhyaste Bhaskarya Namastute. Om Hyang Widi. As the Great Spirit, it is only for you we put our big hope, asking for your grace. In this peaceful situation, Sunday, October 10th, 2022, we are all here for carrying out the 5th Plenary Assembly of the Global Network on Electoral Justice. Om Hyang Widi, the God of the welfare and love. This forum is very meaningful for us in relation to achieve the implementation of a good integrity and democratic general election. Above all, bless us with knowledge, sign us with your blessing, so we will be able to utilize our power and the opportunity for the benefits of our nation and the society. Om Sriyam Bhavantu, Sukham Bhavantu, Purnam Bhavantu. Om Kesamo Sampurnaya Nama Swaha. Om Santi, Santi, Santi. Om. And now, ladies and gentlemen, may we request you all to raise as we will sing the national anthem of Indonesia. Indonesia Raya.
His Excellency Bapak Rahmat Bagja, the Chairman of Indonesia's Election Supervisory Body, who is also the President of the Global Network on Electoral Justice. Her Excellency Ibu Loli Suhenti, Commissioner of Indonesia's Election Supervisory Body. His Excellency Bapak Toto Haryono, Commissioner of Indonesia's Election Supervisory Body. His Excellency Bapak Herwin Jeffler, Commissioner of the Indonesia's Election Supervisory Body. His Excellency Bapak Gunawan Suswantoro, Secretary General of Indonesia's Election Supervisory Body. Reyes Rodriguez Mondragon, Chief Justice Electoral Tribunal of the Federal Judiciary of Mexico. Evans Membani Hamaundu, Chief Justice Supreme Court of Zambia. Anil Kumar Sinha, Chief Justice Supreme Court of Nepal. Jayanta Jayasurya, Chief Justice Supreme Court of Sri Lanka. Miriam Suyapa Barahona, Chief Justice Electoral Justice Tribunal of Honduras. Juan Camilo Valencia Gonzalez, Ambassador of the Republic of Colombia to the Republic of Indonesia. Armando G. Alvarez, Ambassador of Mexico to the Republic of Indonesia. August Melas, Member of General Election Commissions of Indonesia. Idewa Rakasandi, Member of Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Castorius Sinaga as the representative from the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia. Former chairman and members of Indonesia's Election Supervisory Body. Para pejabat pemimpin tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi Pratama Bawaslu, pemantau pemilu, honorable speakers, moderators, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and welcome to this beautiful island of gods of Bali in this beautiful occasion and also a beautiful date on the 10th of October 2022 in the 5th Plenary Assembly of the Global Network on Electoral Justice. Let's give a big applause for our event this morning. Thank you. Ladies and gentlemen, this 2 days forum will be a platform to share experiences, best practices, and also important work related on electoral justice, as well as contributing to the implementation of strategies to solve common challenges in holding elections, especially in the midst of the pandemic COVID-19. An opening remarks will be delivered by Gianni Bukikiu as the President Emeritus, Special Representative of the Venice Commission. Please welcome Mr. Bukikiu. Mr. President of the Global Network on Electoral Justice, ladies and gentlemen, I would speak in French, not for the benefit of Jean-Philippe de Rosier, who is, I think, the only French person present here today, but just to prepare the ground for the participation to your assemblies, future assemblies of the French Conseil constitutionnel. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de m'adresser aux juges électoraux, ou plutôt aux juges en charge du contentieux électoral. En effet, il s'agit d'un domaine particulièrement cher à la Commission de Venise depuis sa création en 1990. Plus précisément, si la Commission de Venise est l'organe du Conseil de l'Europe en charge du droit constitutionnel, elle n'a jamais compris celui-ci dans un sens étroit, comme se limitant au texte constitutionnel. Au contraire, la Commission l'a toujours considéré sous ces trois facettes: institutions démocratiques et droits de l'homme, certes, mais aussi
juridiction constitutionnelle et système judiciaire en général, enfin, élections, référendums et partis politiques. La réunion de ce jour se situe à l'intersection de ces domaines. En effet, nous sommes au cœur du système judiciaire en charge des élections. Le contentieux peut apparaître aux grands juristes ou à ceux qui se prétendent tels comme un parent pauvre, comme n'étant pas au centre du droit, mais plutôt destiné aux esprits procéduriers. C'est bien vite oublié que dès l'ancien Rome, le droit et sa mise en œuvre ont été étroitement liés et la notion de lex imperfecta a été développée. Le droit n'est rien s'il n'est pas appliqué et si son application ne peut pas être contrainte. Sa mise en œuvre ne peut donc se passer de procédure et ce n'est pas un gros mot de procès. Nous espérons que les sujets de litige soient les moins nombreux possibles, mais ils existent. Cela explique l'intérêt de la Commission de Venise pour les juridictions constitutionnelles en particulier dès sa création. Cela explique aussi son intérêt en matière électorale pour le contentieux à toutes les étapes du processus électoral, en commençant par l'enregistrement des électeurs et des candidats et en terminant par la contestation des résultats. Le contentieux électoral a ainsi été présent dans les travaux de la Commission de Venise en matière d'élection sous tous ses aspects. L'importance du contentieux électoral a ainsi déjà été soulignée dans le Code de bonne conduite en matière électorale, le document de référence du Conseil d'Europe en matière d'élection, rédigé par la Commission de Venise, ainsi que dans l'étude de la Commission sur le contentieux électoral adoptée en 2020. Outre les principes fondamentaux du droit électoral, le Code de bonne conduite met l'accent sur les conditions de la mise en œuvre de ces principes et tout particulièrement sur l'organisation des élections par un organe impartial, mais aussi sur l'existence d'un système de recours efficace. La Commission n'en est pas restée là et traite du contentieux dans l'ensemble de ses activités en matière électorale, à savoir les avis sur la législation électorale. Il est vrai que malheureusement, le contentieux est souvent un point faible de la législation, comme dans la pratique. Les conférences européennes des administrations électorales, organisées par la Commission de Venise régulièrement chaque 2 ans, le thème du contentieux a été traité en dernier lieu à Bratislava en 2019. Les activités de coopération avec les commissions électorales où la question du contentieux occupe souvent une place centrale. L'assistance juridique aux missions d'observation des élections de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et donc l'importance d'un contentieux conforme aux principes internationaux y est toujours soulignée. L'étude de 2020 de la Commission a constaté que les organes compétents varient non seulement en fonction des États, mais aussi des matières. C'est dans le domaine du contentieux des résultats, c'est-à-dire le contentieux électoral le plus important, que les cours constitutionnels ou juridictions à compétences équivalentes sont les plus souvent compétents. Il s'agit d'un modèle, mais il en existe d'autres. En Amérique latine, notamment, c'est la juridiction électorale spécialisée qui est la norme. Le contentieux électoral devant le Parlement n'a quant à lui pas disparu. Cependant, dès l'adoption du Code de bonne conduite en matière électorale, la Commission de Venise a insisté sur la nécessité d'un recours judiciaire après la décision du Parlement. À mon sens, tous les États devraient bientôt imposer le recours judiciaire, comme on vient de le faire en Norvège. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de m'adresser aujourd'hui aux cours en charge d'assurer non moins que le fonctionnement de la démocratie. Car sans élection libre, garantie par une juridiction indépendante et impartiale, il n'y a pas de démocratie. Je tiens aussi à mettre l'accent sur l'importance de la coopération entre juridictions, l'une des marques de fabrique de la Commission de Venise, qui a été, entre autres, consacrée par la conférence mondiale de justice constitutionnelle à laquelle j'ai eu l'honneur de participer ces derniers jours à Bali, comme pour le bulletin de
jurisprudence constitutionnelle. Et je salue le président du Global Forum pour avoir participé à cette conférence mondiale il y a quelques jours. La Commission de Venise collabore étroitement avec le réseau mondial de justice électorale depuis sa création. Et j'espère que nous aurons encore de nombreuses occasions de nous rencontrer. Je ne puis aussi que me féliciter des thèmes si actuels choisis pour cette conférence. Les conséquences du Covid, les nouvelles technologies et les médias sociaux, la désinformation, l'égalité des genres, l'indépendance du pouvoir judiciaire, vous ne traiterez que de thèmes centraux du droit constitutionnel actuel. Des thèmes chers à la Commission de Venise, qui y a consacré de nombreux travaux. La consécration que vous allez accorder à la Commission de Venise par le prix qui sera remis tout à l'heure témoigne de l'étroite implication de nos intérêts et de nos activités, et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Mr. Bukikio. As everything starts with French, always good, like a French breakfast, having a croissant, as well as having a French speech as our opening speech this morning. So thank you so much once again. Merci to Mr. Bukikio. Well, ladies and gentlemen, elections around the world are becoming more litigious, increasing the pressure on courts to resolve politically charged disputes. Thus, there are key priorities that will be discussed during this 2 days assembly. The President and Executive Director of the International Foundation for Electoral System will now deliver his speech. Ladies and gentlemen, please welcome Anthony Banbury. Good morning, Excellencies, ladies and gentlemen. It's a privilege for me to be up here before you today. I want to start by thanking our hosts, Indonesia, Bawaslu, for organizing this conference of the Global Network on Electoral Justice. I think we all recognize how fortunate we are that Bawaslu is the president of the GNEJ, and I particularly want to pay tribute to the chair of Bawaslu, Chair Bagja, as well as all the commissioners. It's wonderful to be in Bali. We enjoyed that fantastic opening ceremony. I'm sure there are many justices in the room who were inspired by that ceremony and are now rethinking how they might want to start some of their judicial proceedings back home at the beginning of a trial. I also want to acknowledge the current vice presidents of the GNEJ, South Africa, Colombia, and Spain for their contributions to the work of the network as well as this conference. And thank also very much the Superior Electoral Tribunal of the Federal Judiciary of Mexico for their continued leadership in supporting the work of the GNEJ. It's a real honor for me to be here. I was at the plenary in Mexico in 2019 and then online in 2021, and the fact that this conference is being held today or this week in Bali is a testimony to how the GNEJ is really becoming increasingly global and increasingly diverse, and both of those are obviously very important attributes of the network. We see threats to democracy around the world growing, becoming more serious in consolidated democracies as well as fragile democracies. And the documentation of that, the evidence of that is very clear. And that means the work of this network, the Global Network of Electoral Justice, is becoming ever more important. As important as it was at its founding 5 years ago, it's even more important today, I would say. Since we met online last year in October, there have been approximately 88 elections in 56 countries around the world.
That is a tremendous amount, and obviously the judiciary has been involved in resolving many of those elections. The organization I work for, the International Foundation for Electoral Systems, tracks these elections, and I encourage you to look at a very useful resource called Election Guide, electionguide.org, which provides the most comprehensive set of information or data on elections around the world. In the last week alone, we've seen important elections in Bosnia-Herzegovina, in Brazil, and in Bulgaria. We all know that elections have a range of vulnerabilities, from administrative errors to corruption and malfeasance. Of course, we must endeavor to minimize the risk of those vulnerabilities, and judges sit at the center of that effort to reduce vulnerabilities to elections. We've seen important examples of where the judiciary has played such an important role in addressing election disputes recently, including in the United States, of course, as well as in Kenya and many others. IFES launched a website called electionsjudgment.org in February 21, which is a database of decisions made by electoral tribunals around the world. And it's a very valuable resource for judges working on electoral disputes to see how their peers have decided difficult cases around the world. When we did it, we hosted an event, and the event was titled "A Battle for the Soul of a Nation: Judges as Election Protectors or Kingmakers." Elections are often referred to as a battle for the soul of a nation, and we see unjust elections produce and feed unjust systems of power. We see this most clearly in countries where authoritarian leaders are using elections to gain power legitimately, but then abuse the power that they have gained through those legitimate methods. But we also see it in functioning democracies. Judges hearing election cases are not just the guardians of electoral results, but also of the electoral process. And that's so important because it's linked to trust. The trust in the electorate, in the citizenry, in not just the electoral process, but in the institutions of the state and the integrity of their democracy. And I would say that when judges are looking at any of a range of cases, there are no cases more important than those involving electoral disputes. Those decisions on who becomes the leaders, the rulers of a government at a local, provincial, state, federal level are truly the most important decisions judges can make. So how are judges globally responding, and what is the appropriate role of judges in pre- and post-election disputes? With all the bad news about democracy out there, I think there's actually some good news. Our database of court judgments shows again and again that judges have stepped in at critical moments in society's democratic process, in an electoral dispute context, and taken decisions based on law to help not just produce the appropriate legal outcome, but really to stabilize democratic society. IFES has started an election case law series to analyze national judgments from around the world on different topics, and I encourage you to read our analysis of cases related to gender equality and to elections, campaign spending, and social media. And I know everyone in this room is thinking and worried really about both those issues. On this second topic, online political advertising,
now plays a crucial role in many countries, and it's a very opaque area in terms of rule of law. Where is this advertising coming from? Who's paying for it? How does it relate to the legal restrictions around campaigning? In many countries, the law has simply not kept up with this phenomenon, the evolution of technology and social media and digital campaign financing. Excuse me, digital, the use of money from outside the borders of a country. In November, IFES is establishing an online political advertising transparency community of practice, and we hope that that will be a very useful tool to electoral judges, but also the broader community of people working in this area. Our third edition in this case law series on election technology will be published shortly, and there'll be a fourth paper looking at the role of lawyers in election litigation. And I imagine all the judges in this room have strong views on the role of lawyers in electoral dispute resolution. I also want to highlight important research that is going on public trust. And at the heart of democracy, and my colleague Mr. Bokiko referred to this in his remarks in a way, at the heart of democracy, yes, is election integrity, the role of the judiciary, but also really trust. Trust among the citizens in the integrity of their democracy and democratic processes. And judges and judicial bodies are at the absolute heart of providing the population with that trust. And without that trust, that judges are so important in providing, then the democracy becomes weaker and vulnerable. It is easy for bad actors to exploit weaknesses and sources of discontent within a democracy, but in contrast, defenders of democracy have the much more difficult task of protecting the entire democratic process and convincing the public that the systems really do work for them. Ultimately, the electoral judicial process has a profound impact on whether election results are respected. It's one thing for an election body to announce the results, or even a judicial electoral body to pronounce on those results. But if there's not trust in the population for those processes, then those results won't be accepted. And that's why this platform, the Global Network of Electoral Justice, is so important. And I can't overstate how important it is today, but I'm absolutely convinced it will be more important in the years to come. Now that more than ever, it is critical that independent, impartial judiciaries protect the electoral process and do their part to ensure democratic elections lead to just systems of power. I'd like to end by highlighting the value not only of global conversations, but also conversations among regional peers that can contribute into this global network. IFES has been privileged to participate in the establishment of regional electoral judicial networks in Central and Eastern Europe and in Africa, the latter with the Electoral Court of South Africa, and Justice Maba, who's here, has had such an important role to play in that body. We will also be participating and supporting the convening of Chief Justices from the South Pacific in February. And of course, the work of electoral judicial bodies goes hand in hand with the work of electoral management bodies, and that partnership and working together and understanding the respective roles and the independence of both bodies is so important. And that's why it's valuable to have those election management bodies here today. So again, thank you very much for this opportunity to be here today with you,
And thank you again to the president of Bawaslu, of the Global Network Bawaslu, and all the members of this important network. Thank you. Thank you so much to Mr. Banbury. Well, ladies and gentlemen, elections have become an important mechanism in the institutionalism of democracy, especially also in Indonesia. Indonesia feels honored to hold the presidency of the Global Network on Electoral Justice to the period of 2022 to 2023. And now, a warm welcome will be delivered by the chairman of Indonesia's election supervisory body, who is also the president of the GNEJ, followed with the official opening by the striking of the traditional drum known as kendang. Ladies and gentlemen, please welcome Bapak Rahmat Bagja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Herwin Jeffer Malonda, Ibu Loli Suhenti, Bapak Toto Haryono sebagai anggota Bawaslu Republik Indonesia periode 2022-2027. Yang saya hormati Bapak Gunawan Suswantoro, Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Yang saya hormati yang mulia Bapak Reyes Rodriguez Mondragon, Chief Justice of Electoral Tribunal of the Federal Judiciary of Mexico, dan juga Bapak Valdez, yang selama ini mendorong kami mensupport Global Network on Electoral Justice agar tetap jalan dan tetap melakukan fungsinya untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi di seluruh dunia. Yang saya hormati Chief Justice of Supreme Court of Zambia, Mr. Evans Membani Muhammandu, Mr. Anil Kumar Sinha, Chief Justice Supreme Court of Nepal, Mr. Jayantas Jayasuriya, Chief Justice Supreme Court of Sri Lanka, the Honorable Miriam Suyapa Barahoma, Chief Justice of Electoral Tribunal of Honduras, the Honorable Juan Camilo Valencia Gonzalez, Ambassador of the Republic of Colombia to the Republic of Indonesia, Mr. Armando Galvares, Ambassador of Mexico of the Republic Indonesia, yang terhormat Bapak Agus Melas, anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan juga Bapak Dewa Rakasandi, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Indonesia. Jadi untuk informasi bagi anggota Global Network on Electoral Justice, bahwa di Indonesia terdapat 3 lembaga penyelenggara pemilu. Pertama Komisi Pemilihan Umum, kedua Badan Pengawas Pemilu, dan ketiga adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kemudian juga Bapak Kastor Sinaga sebagai perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri. Kami hadirkan di sini juga Bapak Ibu anggota Badan Pengawas Pemilu dari mulai tahun 2008 sampai dengan 2012, 2012 sampai dengan 2017, dan 2017 sampai dengan 2022, yang pada saat di Los Banos yang dihadiri oleh Bapak Abhan sebagai Presiden GNEJ pertama dari Indonesia, dan didampingi oleh Pak Sekretaris Jenderal, di Los Banos terpilih menjadi Presiden of Global Network on Electoral Justice pada saat itu. Kemudian juga pejabat pimpinan tinggi media, pejabat tinggi Pratama Bawaslu, para pemantau pemilu yang kami hormati dan kami cintai, yang selama ini bahu-membahu bersama Badan Pengawas Pemilu membangun demokrasi di Indonesia, dan juga para delegasi yang tidak kami sebutkan satu persatu. Selamat datang di Nusa Dua Bali. Selamat datang pada 5 Plenary Assembly of
Global Network on Electoral Justice. Semoga Global Network on Electoral Justice tetap menjadi suatu pilihan kita dalam melakukan forum kerjasama, melakukan penyebaran nilai-nilai demokrasi dan juga keadilan di seluruh dunia. Pada kali ini, tema yang akan dibawakan kali ini adalah analisis mengenai pemilu tahun 2022 pada saat pandemi Covid sedang berlangsung. Indonesia punya pengalaman pada saat pilkada tahun 2020 mengadakan pilkada di saat pandemi sedang berlangsung, dan kemungkinan juga di negara lain juga demikian. Dan puji Tuhan, alhamdulillah semua selamat, tidak ada korban dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020. Dan kemudian tema yang kedua adalah digital media dan disinformation on electoral process yang saat ini telah kita alami pada tahun 2019 yang lalu. PR kami bersama, pekerjaan rumah kita bersama dalam menghadapi digital media dan disinformation yang dihadapi oleh proses pemilihan umum. Kemudian strategi untuk membawa electoral justice lebih dekat kepada pemilih, sehingga apa yang kita lakukan dapat menjadi pilihan-pilihan dalam melakukan berbagai hal dalam penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak dapat disangka lagi pandemi COVID telah berdampak besar pada praktik demokrasi di dunia. Dalam proses pemilihan yang sudah dialami oleh beberapa negara, banyaknya persoalan yang akan tersangkut dan akan menghambat proses-proses elektoral dalam menghadapi pemilu pada saat pandemi. Akan tetapi alhamdulillah sekarang sudah menurun. Ini terbukti Bapak Ibu semua tidak memakai masker, banyak yang tidak memakai masker. Dan ini terbukti juga pada saat World Conference on Constitutional Justice beberapa hari yang lalu dihadiri oleh Pak GNEJ juga, tidak ada yang memakai masker. Banyak yang tidak memakai masker, hampir 80% tidak memakai masker. Ini merupakan tanda penting bahwa pandemi sudah mulai akan menurun. Namun kami tetap berhati-hati karena proses pemilu di Indonesia sudah dimulai pada tahun ini, dan kemudian pandemi walaupun sudah menurun tapi tetap kami waspadai. Bapak Ibu, Indonesia pada saat ini mengalami transformasi pengawasan pemilihan umum. Kami menghadirkan para pendahulu kami, para anggota, ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu dua periode sebelum kami, karena ada fase-fase yang dialami oleh Badan Pengawas Pemilu menjadi sebuah electoral tribunal proses, dan ini menyangkut kepada fondasi yang diberikan oleh para pendahulu kami. Pada awalnya pengawasan menjadi sebuah proses dasar dalam mengawasi pemilihan umum. Pengawasan dalam proses yang tidak terlalu banyak mengikutkan proses-proses keadilan. Akan tetapi setelah tahun 2012, setelah tahun 2017, terjadi transformasi pada Badan Pengawas Pemilu. Inilah yang kami harus diskusikan dengan para anggota Global Network on Electoral Justice, bagaimana proses sebuah lembaga pengawas bukan hanya menjadi lembaga pengawas, akan tetapi menjadi lembaga penegak keadilan pemilu. Badan Pengawas Pemilu telah bertransformasi sangat jauh pada saat ini. Dulu kami tidak pernah bermimpi untuk mengawasi seluruh proses dalam tindak pidana pemilu. Kami mempunyai fungsi pada saat ini untuk menangani 4 pelanggaran dalam pemilihan umum. Pertama, pelanggaran pidana. Kedua, pelanggaran administrasi pemilu. Ketiga, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dan keempat adalah pelanggaran hukum lainnya, seperti netralitas ASN, netralitas TNI, dan netralitas polisi. Kami mempunyai kewajiban untuk mengawasi seluruh proses berkaitan dengan hal tersebut. Dan ini berbanding lurus juga mengawasi seluruh proses
yang ada dalam pemilihan umum. Oleh sebab itu, hal-hal yang berkaitan dengan seluruh proses tersebut harus ditransformasikan, harus didiskusikan, harus disebarkan kepada penyelenggara atau electoral tribunal di seluruh dunia, khususnya di Asia Pasifik. Kami sedang lagi melakukan fokus pada pendidikan di Asia Pasifik, agar apakah bisa diterapkan di negara lain, atau juga hanya bisa menjadi sebuah best practices, atau bisa kemudian menjadi sebuah prinsip yang bisa disatukan dan disamakan dengan negara-negara yang mempunyai electoral tribunal, baik dalam proses maupun dalam hasil. Di Indonesia, electoral tribunal di Indonesia terbagi dalam proses dan hasil. Yang akan menentukan adalah electoral tribunal dalam hasil adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi inilah yang kemudian seharusnya juga kita hadirkan di sini. Kemarin sudah mau hadir, tapi sudah melakukan proses forum kemarin, sehingga kemudian pada saat ini Bawaslu mengambil alih untuk melakukan proses-proses transformasi mengenai electoral tribunal proses dalam electoral tribunal prosesnya, bukan dalam electoral tribunal hasil atau seluruh hasil dari pemilihan umum. Kami berharap Fifth Plenary Assembly yang dilakukan di Bali ini membuka kesetaraan, membuka kesamaan persepsi tentang bagaimana sebuah electoral tribunal, sebuah badan pengawas menjadi baik dan terbaik untuk melindungi hak pemilih, melindungi kesetaraan dalam pemilih, melindungi asas-asas non-diskriminasi, melindungi hak atas perempuan untuk memilih, dan melindungi masyarakat rentan untuk memilih. Dan juga menjaga proses keadilannya tetap transparan, terbuka, dan bisa diakses oleh siapapun juga. Sehingga kemudian sebuah pemilu bukan hanya menghasilkan tadi, king, bukan hanya menghasilkan seorang penguasa, tapi menghasilkan sebuah produk demokrasi yang lahir dari sebuah proses yang transparan. Dan kemudian kita harapkan pemimpin yang lahir dari sebuah proses demokrasi yang transparan, terbuka, dapat diakses oleh publik, dapat menyatukan seluruh proses dan meredusir semua disinformasi, akan menghasilkan pemimpin yang sangat baik untuk demokrasi ke depan. Di seluruh negara di dunia kami harapkan demokrasi kita, demokrasi yang kita harapkan dan kita jalani sebagai sebuah proses, sebuah pilihan dalam penyelenggaraan transformasi dalam kekuasaan, akhirnya menjadi sebuah demokrasi yang terbuka, demokrasi yang lebih non-diskriminatif, dan demokrasi yang tetap pada track keadilan prosedur dan keadilan hasil. Sehingga electoral proses, electoral tribunal, dan electoral hasil itu menjadi sebuah kesatuan keadilan konstitusional. Menyokong sebuah peradilan, menyokong sebuah proses-proses keadilan konstitusional ke depan. Kami harapkan ini bisa dilakukan kita bersama dalam Fifth Plenary Assembly of Global Network on Electoral Justice. Semoga electoral justice tetap menaungi seluruh demokrasi di negara anggota Global Network on Electoral Justice. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sekali lagi selamat datang, selamat melakukan diskusi, selamat melakukan plenary assembly, selamat untuk membahas semua permasalahan yang dihadapi oleh Global Network on Electoral Justice dan semua negara peserta pada GNEJ. Selamat berdiskusi, selamat berassembly. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera, Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk tetap berada di tempat Bapak karena akan dilanjutkan dengan prosesi pembukaan. May we request you to remain on the stage, and we would like to kindly invite to also to be on the stage Ibu Loli Suhanti, Bapak Toto Haryono, and Bapak Herwin Malonda, all of the member of Commissioners of Indonesia's Election Supervisory Body, as well as Bapak Gunawan Suswantoro, Secretary General of Indonesia's Election Supervisory Body, Bapak Zondi Dumisani Hamilton, Acting Chairperson Electoral Court of South Africa, Altus Alejandro Bakera Rueda,
Magistrate of the National Electoral Council of Colombia, Gianni Bukikiu, President Emeritus and Special Representative of the Venice Commission, Council of Europe, Anthony Banbury, President and CEO of the International Foundation for Electoral System, and Alberto Guevara Castro, General Director of the International Relations Electoral Tribunal of the Federal Judiciary, Mexico. And also the Justice of the Electoral Tribunal of Mexico, please come forward to accompany the opening process, please. Well, ladies and gentlemen, we will witness the official opening of the 5th Plenary Assembly of the Global Network on Electoral Justice, which will be marked by the striking of the traditional drum known as kendang. And we'll do it together on my countdown. Please hold it first. We'll do it together. All right, and then now on my countdown on 3, 2, 1. Congratulations for the official opening of the 5th Plenary Assembly of the Global Network on Electoral Justice. Thank you so much. Please have a photo session for a while. Thank you so much for the spirit and also enthusiasm. Let's give another round of applause, ladies and gentlemen, for the official opening of the 5th Plenary Assembly of the Global Network on Electoral Justice. Thank you. Please have a short photo session for a while on the stage. Please have a short photo session for a while. On 3, 2, look at the main photographer in front of you on 3, 2, 1. Once again, 3, 2, 1. All right, another pose, please. This is to mark our strong commitment that we will share perception as well as our commitment here for the development of the electoral justice. Thank you so much. You may now return back to your chair. Thank you once again, and excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen on the stage, you may now return back to your seat. Thank you. Well, ladies and gentlemen, the 5th Plenary Assembly of the Global Network on Electoral Justice as an important platform will highlight several issues, namely the analysis of the 2022 elections and also the COVID-19 pandemic phase-out strategies, digital media and information and disinformation in electoral justice, and then also the strategies to bring electoral justice closer to citizens, the transparency, the open data, and also social collaboration. And our plenary sessions as well will be consisting of free observations, which also will highlight the gender equality, judicial independence, and social media. Well, now, ladies and gentlemen, we will continue our agenda today as
we would like to also say in one of Indonesian proverb or Indonesian saying, we have tak ada gading yang tak retak. Or in English, we can say it as there is no ivory without cracks. Therefore, we would like to kindly apologize, a very deep apologize to the misinformation that the Chief Justice Supreme Court of Zambia, we have Mumba Malia. So good morning and welcome. And now, ladies and gentlemen, before we start the first plenary session that we have today on the Assembly, we have a very important agenda today during this special occasion on the 5th plenary of the Global Network on Electoral Justice. So ladies and gentlemen, we have an awarding session now. So without further ado, I would like to present you, this is the Global Network Electoral Justice Award. For the Global Network on Electoral Justice Award. So these awards are granted to recognize key and innovative academic studies in the field and concrete actions carried out by the courts or their equivalents responsible for electoral justice. And this is the first edition of the Global Network on Electoral Justice Award. So it is a very special occasion. And the categories that we have in the award correspond to the following topics. They are the access to electoral justice, gender equality, and a general award. And now, let us start with the first category of our award. Ladies and gentlemen, for the first category, access to electoral justice is awarded to Kode Inisiatif of Indonesia. For the category of access to electoral justice, we also have honorable mention Maria Garrote, Professor of Constitutional Law at Complutense University of Madrid. And now we would like to invite the Director of Kode Inisiatif of Indonesia, Bapak Muhammad Ihsan Maulana, to represent Kode Inisiatif of Indonesia, receive the award on the stage. And we kindly invite Bapak Toto Haryono to present the award. Dengan hormat kami mengundang Bapak Toto Haryono untuk berkenan memberikan penghargaan. Please have a photo session. Terima kasih Bapak Toto. You may now return back to your chair. And now it will be continued by a short speech from Bapak Muhammad Ihsan Maulana as the Director of Kode Inisiatif of Indonesia. Please kindly deliver your short speech, an acceptance speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will speak in bahasa Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak dan Ibu anggota Global Network on Electoral Justice. Yang terhormat, Bapak dan Ibu anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Yang terhormat, Bapak dan Ibu narasumber, yang terhormat, Bapak dan Ibu partisipan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada forum yang sungguh sangat luar biasa hari ini.
Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan Maulana. Saya merupakan perwakilan dari Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif atau Kode Inisiatif. Senang sekali rasanya kami dari Kode Inisiatif bisa menerima penghargaan yang sangat luar biasa dari Global Network on Electoral Justice. Terima kasih Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022 dan 2022-2027 yang sudah berkenan memberikan kesempatan dan ruang ini kepada Kode Inisiatif. Pertama kami ingin ucapkan terima kasih atas penghargaan yang luar biasa ini. Sebetulnya penghargaan ini kami dedikasikan begitu ya untuk proses perkembangan demokrasi, penegakan hukum kepemiluan ke depan agar lebih afirmatif, agar lebih aksesibel, dan juga agar lebih inklusif. Jadi sebetulnya penghargaan ini diawali ya dari program Kode Inisiatif yang diinisiasi di tahun 2019 dan 2018 untuk mendorong bagaimana kandidat calon anggota legislatif perempuan, calon anggota legislatif disabilitas, calon anggota legislatif dari masyarakat hukum adat dan pemuda untuk bisa memberikan ruang dan kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan akses yang sama dalam konteks penegakan hukum pemilu. Akhirnya di tahun 2018 dan 2019 kami menginisiasi satu program namanya Bantuan Hukum bagi calon anggota legislatif perempuan atau kandidat rentan. Nah, melalui program inilah sebetulnya kami ada harapan dan upaya yang besar di pemilu 2019 dan mungkin pemilu yang akan datang. Semoga proses kepemiluan kita ya tadi bisa lebih inklusif, bisa lebih aksesibel dan juga bisa lebih afirmatif. Secara umum penghargaan ini kami dedikasikan sebetulnya untuk proses perkembangan pemilu dan demokrasi di Indonesia agar lebih aksesibel, agar lebih demokratis, agar lebih inklusif dan juga afirmatif. Dan secara khusus sebetulnya program ini juga kami dedikasikan untuk Ketua Kode Inisiatif almarhum Bapak Ferry Junaidi yang menjadi korban begitu dari pandemi COVID-19. Beliau adalah orang yang menginisiasi satu gerakan yang kami sebut namanya pemberian bantuan hukum bagi kelompok rentan. Harapannya semoga ruang gerak inisiasi bersama untuk pemilu-pemilu selanjutnya agar lebih aksesibel, inklusif, dan afirmatif bisa didorong oleh kita semua. Tak lupa saya sampaikan terima kasih banyak atas dukungannya kepada seluruh penyelenggara pemilu, Bawaslu, KPU, DKPP, rekan-rekan masyarakat sipil yang juga ikut mendorong, yang membantu kami Kode Inisiatif untuk bisa menjalankan program ini dan juga lembaga donor begitu. Kurang lebihnya saya bisa sampaikan itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Santi Om. Thank you so much to Bapak Muhammad Ihsan Maulana from Kode Initiative of Indonesia. And now ladies and gentlemen, we will hear a video from Maria Garote, Professor of Constitutional Law at Complutense University of Madrid. Buenos días, un saludo afectuoso a los organizadores de la Quinta Asamblea de la Red Mundial de Justicia y a todas las personas asistentes a este importante evento. Me gustaría agradecer en mi nombre y en nombre de mis compañeros de equipo, los profesores Miguel Pérez Moneo y Esther Pano, el reconocimiento que ha obtenido el trabajo académico que presentamos a la convocatoria de los premios de la Red Mundial de Justicia Electoral. Nuestro trabajo se centra en el impacto que ha tenido la reforma de la ley electoral española, que elimina definitivamente la privación del derecho de sufragio de las personas declaradas incapaces. A día de hoy, en España, nadie podrá ser privado del derecho de sufragio bajo ninguna circunstancia. La reforma, además, reconoce que todas las personas podrán ejercer el derecho de sufragio consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea la manera de comunicarlo y con cualquier medio de apoyo que requieran.
lo cual significa que existe una obligación por parte de los poderes públicos para facilitar el ejercicio del voto, y ello implica de manera directa a los órganos que integran la administración electoral y también al resto de órganos que gestionan los procesos electorales. El impacto de la reforma ha sido extraordinariamente positivo. Desde el plano jurídico, ha supuesto que España asume de manera decidida las obligaciones derivadas de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y avanza con este gesto hacia una mayor inclusión de todas las personas en los procesos democráticos. Desde el punto de vista práctico, la participación de todas las personas en las elecciones durante el año 2019 ha revelado que sí, es cierto, queda un camino por recorrer, todavía quedan acciones que llevar a cabo, pero estamos convencidos que esta apuesta decidida por la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad conduce siempre al enriquecimiento de la democracia. Muchas gracias y que tengan una maravillosa jornada de estudio y de trabajo. Un saludo. And now let us continue to the next category of the Global Network on Electoral Justice Award. The second category is Gender Equality, and it is awarded to the Supreme Electoral Tribunal of Bolivia. We also have honorable mention to the Electoral Tribunal of Paraguay, represented by Miriam Cristaldo as the Vice President. I would like to invite Dina Agustina Chuquimia Alvarado, the member of the Supreme Electoral Tribunal of Bolivia, to be on the stage to receive the award first. Therefore, I would like to invite Ibu Loli Suhanti to kindly present the award on the stage. Please give a round of applause to the awardee from Supreme Electoral Tribunal of Bolivia, represented by Dina Agustina Chuquimia Alvarado. Terima kasih Ibu Loli, dipersilakan kembali ke tempat. And then now, please continue to deliver your acceptance speech, a short 1 or 2 minutes speech. Thank you. Muy buenos días a todos y todas. Un particular saludo al presidente y miembro de Bawaslu de Indonesia, a la Secretaría Técnica a cargo de México. A nombre del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, un saludo a todos los delegados y delegadas de los distintos países que asisten a la quinta Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral. Y hoy a la entrega de premios de justicia electoral, donde Bolivia es premiada en su categoría 3 por igualdad de género. Haré un breve resumen del trabajo realizado por el Tribunal Supremo Electoral a lo largo de estos años, desde la aplicación de la Constitución Política del Estado de 2009, que ha consolidado no solo la democracia en Bolivia, sino la presencia efectiva de las mujeres en la política nacional. Esto se logra con la nueva Constitución Política del Estado, la promulgación de las leyes electorales y ahora la Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, que hace posible la participación de las mujeres en igualdad de género durante los procesos electorales. Desde 2014, el Tribunal Supremo Electoral
aplicó un reglamento que hizo posible la presencia de las mujeres en las listas de candidatos y candidatas de los partidos políticos. Sin embargo, tras la crisis política de 2019 que vivió Bolivia y la pandemia por el COVID en 2020 y la realización de las elecciones nacionales y subnacionales, fue prioridad nacional que los partidos políticos cumplan con el principio de paridad y alternancia, equidad de género en sus listas, que era una exigencia de la ley y los reglamentos emanados de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia y que eran de cumplimiento obligatorio. Esta situación logra consolidar la presencia de mujeres y hombres en forma alternada, mujer-hombre, hombre-mujer, en las listas de candidatos donde se evidenció que hubo igualdad de género. En este sentido, el Tribunal Supremo Electoral agradece el premio que otorga la Red Mundial de Justicia Electoral en su categoría 3, igualdad de género, más aún cuando nuestro gobierno nacional ha declarado 2022 como el año contra todo tipo de violencia hacia las mujeres. Soy Dina Chuquimia, miembro titular del Tribunal Supremo Electoral, y estén seguros que seguiremos trabajando para que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades para lograr un mundo más justo para todas y todos. Muchas gracias. Thank you so much to Dina Agustina Chuquimia Alvarado. And now, ladies and gentlemen, I should present to you as well a video from Miriam Cristaldo, the Vice President of Electoral Tribunal of Paraguay. Un cordial saludo para todos. Es un honor para el Tribunal Superior de Justicia Electoral recibir este premio otorgado a la Escuela de Formación Política de Mujeres Líderes. Este premio es un compromiso más para nosotros en forma institucional a fin de seguir trabajando con más excelencia para la promoción de la mujer en el ámbito político. Es importante también en este momento recordar a los organismos internacionales que nos apoyaron desde el inicio en el año 2017, como CEANSO, USAID, el apoyo de la Unión Europea, IDEA Internacional y PNUD. Y desde Asunción del Paraguay, un abrazo fraterno para todos. Muchas gracias. Well, now let's continue to the third category of the Global Network on Electoral Justice Award. And the third category is the General Award for the major contribution to an important topic to the GNEJ. And it is awarded to Marcelo Ramos Peregrino Ferreira. Honorable mention to the Marcelo Ramos Peregrino Ferreira, President, American Conference of Subnational Electoral Bodies for Electoral Transparency, or the CAOESTE. My dear friends on the Global Network on Electoral Justice, I could not thank you enough for this honorable mention. It's a great, great honor to be mentioned and to have this beautiful project that we did with the children in a small town in Santa Catarina in Brazil, what it represented to them and to our country, especially in these days when our electoral system is under attack. Thank you so much. Olá, sou Gabriel e fui observador mirim na eleição. E foi muito interessante, onde vimos que o voto realmente é seguro. Meu nome é Angélica, eu fui observadora mirim nas eleições e a gente acompanhou todo o processo e deu de se perceber que sim, que o voto é seguro e que sim, todas as pessoas devem participar do processo eleitoral e foi uma experiência incrível, uma experiência única. O OAB, como parceira institucional desse projeto, agradece o reconhecimento alcançado e identifica a importância de pequenas ações dessas como feitas no pequeno município de Petrolândia e Santa Catarina para o engrandecimento do processo. Joelma Lickman-Pickler, sou diretora da Escola Hermes Fontes de Petrolândia e
posso dizer que a experiência com os observadores internacionais em nossa cidade foi bem importante. Teve a participação dos nossos alunos, deu visibilidade para a nossa escola, mostrou para os nossos alunos a importância de exercer a cidadania, o voto, e acredito que com isso a nossa escola, né, passou a ser reconhecida também agora com essa premiação, e a gente fica bem feliz de estar à frente e poder participar de todo esse processo aí, juntamente com a Justiça Eleitoral de Santa Catarina. Obrigado! And now, ladies and gentlemen, a general award for the specific progress towards the main objectives of the Global Network on Electoral Justice is awarded to the Venice Commissions for its key contributions to electoral justice and democracy. Also, the Governing Council of the GNEJ decided to appoint Mr. Bukicu in his personal capacity as an honorary member and special advisor to the Global Network on Electoral Justice. We would like to kindly invite Bapak Rahmat Bagja, President of the Global Network on Electoral Justice, to kindly present the award on the stage to Gianni Bukicu. Congratulations and once again, thank you to Gianni Bukicu for your contribution to the electoral justice and democracy. Thank you. Terima kasih untuk Bapak Rahmat Bagja, President of the Global Network on Electoral Justice. You may now return back to your chair. And now Mr. Bukicu will continue to deliver his speech. Please. Dear Master of Ceremony, this time you didn't say a short speech. Thank you. But it should be short. Yeah. Indeed, you are right. I agree with you. Short speeches move the heart. Long speeches move the chairs. So since I had already the occasion to talk to you at the beginning of this session, I will be really very short. It's really a prestigious prize award that you gave to the Venice Commission, and the Venice Commission and myself, we are pleased to accept this award. The Venice Commission, since the creation of the global network, was supporting this initiative because your main field of action is electoral justice, which is very close to the interest of the Venice Commission, as I said in my opening speech. And indeed, our two institutions are really complementary. We defend electoral justice, and via this we defend and promote democracy in the world. So I would like to seize this occasion to commend the persons who launched this initiative years ago, Jose Luis Varga, who had the foresightness to imagine that a global network of electoral justice was really necessary today in the world. And this idea was very well implemented by our friend Alberto Guevara. And we would like to thank both of them for what they have done until now. My last thanks go to you, Mr. President, for organizing this important meeting in Bali.
and for your very generous hospitality to all of us. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Bukikyu. Especially thank you for the short speech, and it is indeed moved our heart because we would like to invite all of the hearts here to have a photo session on the stage to commemorate our togetherness here in the islands of God's Bali during this important occasion. Well, now, ladies and gentlemen, as I already said, I would like to invite you all to have a photo session, as now we have concluded the whole arrangement for the opening sessions of the 5th Assembly of the Global Network on Electoral Justice. So now, ladies and gentlemen, we will have a short photo session on the stage here. We would like to invite you all to join us for the photo session. And then after that, we will have break for lunch, which are already provided at the Suku restaurant. It is the same restaurant where you enjoy the breakfast this morning in this hotel. We will start the first plenary session of this 5th Assembly at 1 p.m. local time or Bali time. Therefore, please kindly return back to this ballroom at 1 p.m. local time, as we will prepare ourselves to start the first plenary session. It will be an interesting session in the first plenary session, as we will discuss further the issues that, especially the main topics on our assembly, the 5th Plenary Assembly on the Global Network on Electoral Justice. Now we are preparing ourselves for the photo session. We invite to be on the stage, and please be seated for the photo session, Bapak Rahmat Bagja, Chairman of Indonesia's Election Supervisory Body, who is also the President of the Global Network on Electoral Justice, Ibu Loli Suhanti, Bapak Toto Haryono, Bapak Herwin, members of the Commissioners of the Indonesia's Election Supervisory Body, and then also Bapak Gunawan Suswantoro, Secretary General of Indonesia's Election Supervisory Body. Reyes Rodriguez Mondragon, Chief Justice Electoral Tribunal of the Federal Judiciary of Mexico. Mumba Malia, Chief Justice of the Supreme Court of Zambia. Reyes Rodriguez Mondragon, Chief Justice Electoral Tribunal of the Federal Judiciary of Mexico. Monica Soto, Justice of Mexico. Justice of the Electoral Tribunal of the Mexico, please. Jose Luis Vargas. Jose Luis Vargas. Yes. Gianni Bukikyu. Anthony Banbury, please. Miguel
Colmenero, please also join us here on the stage. Bapak Idewa Rakasandi, Memba Malia, Chief Justice Supreme Court of Zambia. Maria Luisa Zegoviano, Altus Baquero, and now we would like to also invite to please kindly later on standing behind the VIPs who are already seated here for the photo session. Zondi, Justice Zondi, Justice Zondi, and then Boise Henry Mba. Miguel, Andrea, and then all right, so now we invite everyone, please just follow us here on the stage for the photo session. You may just join us for the photo session. We are all the VIPs here for the photo session. Please join us for the photo session. Please kindly wait for a moment as we still adjusting the position and the composition for the photo session. If you don't mind, probably some of you on the left-hand side of the stage to move to the right-hand side of the stage for a more balanced composition. Maybe some of you should move to the right-hand side of the stage. So we get a balanced composition for the photo session. All right, so now please kindly look at the main photographer, the one that raised his hand. Fotografer utama boleh angkat tangan. Please look at the main photographer on 3, 2, 1.
So we are all the VIPs here having a photo session, and the rest of you will also join us for another photo session. Please do take a lot of pictures here while you in Bali, because everything's in Bali are beautiful, right? Another pose, please, if you don't mind. And still look at the main photographer in front of you. On 3, 2, 1. Thank you. Thank you so much. Well, ladies and gentlemen, once again, by this we have concluded the agenda for the official opening session of the 5th Plenary Assembly of the Global Network on Electoral Justice. We will start the first plenary session at 1 p.m. local time. In the meantime, you can enjoy lunch, which are already provided at Suku Restaurant. And also, please use this opportunity to take a lot of pictures at the foyer area, as we have provided you a photo booth area as well. And you can also use this opportunity as a networking session. With other delegates. Once again, thank you, and we'll see you at 1 p.m. local time here for the plenary session. Ladies and gentlemen, we would like to also remind you that the interpreter receiver, please just leave it on your table, as it can just be used here in the ballroom. Once again, please do not bring the receiver for the interpretations or the translation outside of this ballroom. So you may just leave the receiver on your table for the next session. Thank you.